Okay. You need to allow the recording, whatever is that. Okay. All right. So I won't discuss all the questions in the exercise 5.11 because we have discussed some of them. I want to look at question 4. Can you take a quick look at question 4? All right. I want to take a look at question 4. This is the one that I'm going to discuss. Okay. So in this question, the question is telling you already. The question already tell you that the name below is wrong. Dia dah bagi tahu nama kat bawah adalah salah, and what you need to do is you need to give the correct name and you need to explain. So that in this type of question, we are going to test everything. We are going to test the drawing. All right. How do you draw the name? We are going to test the correct naming procedure. How do you give the correct name? And also you need to explain why the name that is given is wrong, but the one that you give is correct. Okay, so let's try. So first and foremost, for this type of question, the very first thing that you do is you are going to still draw the name. You are going to draw according to what is given, walaupun kita tahu dia adalah salah. Kita lukis ikut dia. Okay, then only you give the correct name. And a quick question, Syahidan, heptane, how many carbon? Syahidan. Is my voice okay, class? Line okay? Syahidan. Afif? 7. All right, it's a 7 carbon over here. So what do? We are going to draw the 7 carbon first, as always, as what we have discussed previously. Kita akan lukis the 7 carbon. Okay. And as we all agree, we will give the numbering straight away. Kita bagi nombor dulu. Okay, kita bagi nombor to the 7 carbon. And then even though the name given over here is wrong, but we are going to draw it according to what is given. So carbon number 2 ada dimethyl. So carbon number 2 ada 2 CH3. Put it down. Carbon nombor 6 ada ethyl. Ethyl means CH2, CH3. Draw according to the wrong name. Draw according to the wrong name. And then you put down, complete the drawing with hydrogen. So you complete everything with hydrogen. And then only you give the correct name. And then after you draw already, then nama ke atas ni boleh ignore. Bila kamu dah lukis menggunakan nama ke atas, then nama ni boleh ignore. Nama ni boleh ignore, kamu boleh ignore nombor-nombor yang kamu dah letak, kamu boleh ignore balik semua benda ni. Kamu tengok dia sebagai soalan biasa dan kamu cari macam biasa dari awal. So, in this question, what is your suggested correct name? Anybody? What is the mistake in this naming? The alphabet. The alphabet. Suren says the alphabet. Why, Suren? Not the D come first? No, madam. The M comes first. The M comes first and the E. So according to Suren, I think what Suren meant is the ethyl should come first. The E should come first before the M. Okay? Anybody else? Can I wear mask? Because this room smells shit. Bau tikus. Sangat teruk. Saya sedia duduk kat tempat aircon tu kot. So, yeah. You don't really miss me, right? So, you don't really care whether I'm wearing mask or not. My voice still okay? Perfect. Good. It just smells so bad. Saya rasa nak muntah. Okay. Over here, yes. Suren says 6 ethyl. Suren says it's the alphabet. Alphabet, we are not taking count of the D, we are taking count of the M and the E. So according to the alphabetically order, E should come first. Okay, any other option? Option 1, any other option? Ada jawapan lain? Ada pilihan jawapan lain? Ada salah benda lain? No? Mimi? Afiq? The longest carbon should be 8. But the longest carbon should be 8. Thank you, Sharifah.
Okay. Bila saya kata tadi, if you remember I said just now, after I draw the structure based on the wrong name, I will ignore the wrong name. Betul? When I say I will ignore the wrong name, guys, means I will be looking at this structure and I will give the naming as what we have learned previously. Find the longest carbon chain. And apa yang Sharifah cakap betul, the longest carbon over here is not 7. The longest carbon over here is actually 8. Okay, that is your 8 longest carbon chain. Betul? So, macam biasa, bila kamu dah jumpa nama dia, that is actually my octane, and then you give the numbering. Numbering dari kiri atau dari kanan? Dari kiri atau dari kanan? Can I call Syahidan just now? Yes, miss. Ya, kira dari kiri atau kira dari kanan? Kiri, miss. Kira dari kiri sebab? Sebab dia punya group CH3 tu dekat 2. Because you are going to have your substituent as the lowest number. And your substituent over here, kita ada 3. As always, circle your substituent. Alright, give name to the substituent. That is my methyl. Bila kita dah ada nombor, so saya boleh letak nombor terus. Okay, same thing over here. Another methyl at the second carbon. And then over here adalah 6 methyl over here. So, kita ada 3 benda yang sama ulang. Kita ada 3 benda yang sama ulang. Can I know what is the prefixes that we are using, Husna? Trimethyl. Trimethyl. So, nama lengkap dia ataupun nama penuh dia yang sebenar will be 226. 2 kali 2. 226 trimethyl octane. This will be the correct name. Okay, this will be the correct name. And the question asks you to explain. Don't forget, the question asks you to explain why the name is like that. Kita ada banyak benda yang salah ya kalau kamu tengok. What Suran said just now is correct also. Kalau kita just tengok alphabetically order pun dia dah salah, betul? Okay? And then kalau kamu tengok lagi, the numbering also salah kalau soalan jawapan tadi lah. Okay, ni numbering pun salah. Ethyl patut dapat nombor 1 lah, betul? Alright, there is quite a lot of thing yang salah kat sini. Alright, but the biggest mistake, bila kita explain, kita akan bagi the highest priority. Macam mana kita nak tahu yang mana satu highest priority? If you are learning the step before the holiday, saya ajar 2 benda je. The longest current chain and the lowest possible number dulu. Betul? That is the priority. So that is the priority. Kalau 2 tu ada salah, 2 tu adalah explanation kamu. Kalau 2 tu tak ada salah, baru kamu tengok kepada alphabetically order and etc. Okay? So over here, the explanation or the reason must be the longest carbon chain. So bagi tahu je, the longest carbon chain, parent chain boleh, carbon chain boleh, saya tak kisah. If you want to write parent chain also can. The longest carbon chain is not 7 carbon, but 8 carbon bracket octane. Okay? Bagi tahu. That is the priority. Jangan bagi tahu semua apa yang salah. Bagi tahu the highest priority apa yang salah. The explanation for this time will normally give you only 1 mark. The reason will only normally be 1 mark, and the 1 mark is only for the highest priority. Okay? Only for the highest priority. Faham? Okay? Boleh? Next. B. Same thing. We are going to draw it. Heptane. Another heptane. So another 7 carbon over here. So, you know you're wearing a good mask because after you wear the mask, you smell nothing. That is a good mask. Okay? So, I draw the heptane, 7 carbon. I put down the 2 isopropyl, 1, 2, carbon number 2, pegang isopropyl. I hope you remember how an isopropyl look like. That is how an isopropyl look like. 1, 4. If you look at the 1, you know already this is wrong. Betul? Kan? Carbon nombor 1 mana boleh pegang methyl, right? Carbon nombor 1 kalau pegang methyl, dia mesti jadi longest carbon chain. Agree? Kan?
Alright, so yang ni memang salah dah lah. Tapi salah tak kat mana kita tengok lah. 1, 2, 3, 4. 4 ada juga CH3. Okay. Lengkapkan hidrogen kamu. As always, lengkapkan hidrogen kamu. Pakcik ni H2. Pakcik ni H1. H2, 1H. H2, H2, H3. And as we all agree, when you draw the correct structure already, you will ignore the naming. Kamu akan buat balik dari awal macam mana kamu buat naming. So find the longest carbon chain. Can I have the longest carbon chain? How many carbon do you have? 8. Afiq kata 8. Ada orang dapat lagi panjang? Afiq, 8 dengan berapa substituent? Lapan dengan berapa substituent? 2. Afiq dapat 8 dengan 2 substituent. So I think your 8 is this. Betul Afiq? Okay, anybody have any other answer? No? Everybody agree with Afiq? 8? 8 yang ni? I think 8 with 3 Yes, Suren? substituents. Yes, Suren, come again? 8 carbon chain with 3 substituents. Alright, 8 carbon with 3 substituent. Afiq, tengok. I can have another one which is 8 carbon with 3 substituent. Okay dah? Betul tak semua masih 8? Okay. Tapi kalau warna hijau lah, kita tengok geng warna hijau. Tapi kalau warna hijau, saya ada 1 substituent, 2 substituent. Seperti yang Afiq kata lah. Tapi kalau dia warna purple, warna pink ni, berapa substituent? 1, 2, 3. So, both of them give you 8 carbon. Both of them give you octane. Which one do we choose? And why? The green or the pink? The pink. The pink, Mimi, The pink. why? Why the pink? Substitute lagi banyak daripada yang green. Yes, kita akan sentiasa pilih kalau rantai sama panjang Kalau rantai sama panjang. Kalau rantai sama panjang, kita akan sentiasa pilih yang paling banyak substituent. Kan kau? Tak apa, Miss Wong, hujan pun Miss Wong tak basah, jangan risau. Alright. Tiba-tiba macam kuat gila. Okay, sambung. Over here, bila kita dah tahu dia adalah 8, tengok betul-betul 8 with the most substituent, the longest carbon chain with the most substituent over here. And just a quick question, kita kira dari kiri atau kita kira dari kanan? Zulaika? Kita kira dari kiri atau kita kira dari kanan? Kanan. Kita kira dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kira dari kanan ke kelas? Kita kira dari? Dari kiri. Kita kira dari kiri. Why? Lowest possible number. Betul? Kalau kira dari bawah ni, kalau kira dari kiri ni, 1, 2, 2 dah jumpa orang dah. 2 dah jumpa kawan. 2 dah jumpa kawan dah. So dia mesti akan menang lah. 3, 4, oh pouring rain. Okay. The name as always, kalau ada nama kita bagi nama lah. 5 over here, 5 methyl. Okay. 2 over here, 2 methyl. 3 over here, 3 ethyl. Betul? So kita tahu kita akan combine dua ni jadi 2,5-dimethyl. Setuju? My question. Ethyl come first or dimethyl come first? Ethyl. Bukan M datang dulu sorry, bukan D datang dulu Kalau M. kita ambil kira Alright,
kita tak tengok prefixes. Thank you Mimi. Yes, kita tak tengok prefixes. Kita ambil M. So M dengan E, definitely E datang dulu. So jawapan dia 3. Sorry. 3 ethyl 2,5 dimethyl octane. Setuju kelas? Okay. Alright. The explanation is the part that we want to discuss lah. Betul. Why? Why is this the correct name? Because, macam biasa, because the longest carbon chain is not 7 carbon, but 8 carbon octane, bracket, saya akan suka letak nama dia terus. 8 carbon octane with, extra sentence ya, with most substituent. Alright. Ayat ni kena ada. This statement kena ada. Kenapa this statement kena ada? Because in this question, kita ada 2 tempat yang boleh dapat 8 carbon. Kita ada 2 tempat yang boleh dapat 8 carbon. So, you need to mention the 8 carbon yang kita pilih is the one that with most substituent. Nampak beza? Okay, see the difference? Alright. Dah. Macam ni lah weh. Tips a bit of tips. Bila masa kita tahu dia ada bilangan carbon yang lebih kurang sama. Benda ni kan isopropyl kan? Kan? Tadi kan isopropyl kan? Weh, isopropyl, bila ada isopropyl, kamu kena check betul-betul. Betul tak dia isopropyl? Alright, bila isopropyl ada, kamu kena check betul-betul. Betul ke isopropyl? Kamu kena try untuk bergerak daripada isopropyl ni. Try bergerak daripada isopropyl, tengok bilangan carbon cukup banyak tak? Sebab isopropyl kalau dia jadi parent, dia akan lebih satu lagi cabang. Nampak? So, kalau jawapan kamu, dalam pilihan jawapan kamu, kamu decide, oh ada isopropyl. Kamu double check balik, betul tak dia isopropyl? Ataupun kalau dia bukan isopropyl, saya bergerak daripada dia, saya akan dapat rantai carbon yang sama panjang. Nampak? Berhati-hati dengan isobutyl, isopropyl, yang tu kena berhati-hati. Okay, not all the time kamu boleh ada nama ni. Alright? Okay. Next. This one. Last question. So, I have my C over here. The same thing. What are we going to do is very similar. We are going to basically draw the structure first. Okay. Pentane. Pentane means 5 carbon. Alright. 5 carbon straight chain. Soalan ni pelik 4 ethyl. 1, 2, 3, 4. CH2, CH3. 5 dimethyl. Tengok soalan pun kita tahu dia salah. Betul? Alright, tengok soalan pun kita tahu dia salah. Okay, lengkapkan dengan hidrogen. That is my H. My H. So, my question. What is the longest carbon? What is the longest carbon? Okay. 6. 6. 6 carbon with how many substituents? 2. 2. So 6 carbon with 2 substituents, I suppose is this. Okay. Sebelum tu, yang ni yang betul, sahabat sana. Sebelum yang ni. Do you realize that kita boleh ada 6 carbon like this? Nampak? Nampak tak isopropyl kamu? Nampak tak isopropyl kamu? Kan? Tapi kita perasan, oh bila ada isopropyl, so double check. So bila double check, kita perasan, oh tak nak bergerak dari sini, bergerak dari isopropyl. 1, 2, 3, bergerak. That is actually your 6 carbon yang paling banyak substituent. Sebab the 6 carbon over here will give rise to your 2 substituent rather than 1. Nampak beza? Okay, boleh?
And this question, very simple, kira dari kiri atau kira dari kanan? Kanan. Kira dari kiri atau ini? Kanan. Kanan. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Give the name, give the position, 2 methyl straight away, 3 ethyl straight away. So nama dia standard lah, ethyl come first because E come first, 2 methyl alphabetically order hexane. And the reason sama, tapi jangan lupa the reason ada perkataan with the most substituent. Alright, jangan lupa perkataan with the most substituent. Okay, boleh. Alright. Jangan tertipu dengan nombor, jangan tertipu dengan alfabet yang soalan bagi. Okay, check balik dari awal. Kalau parents dah berubah, parents is actually your reason. Okay. Alright. Okay, dengan hujan, dengan aku nak cerita physical properties. Okay. Jangan tidur. Salin apa yang aku cakap. Okay. The big part of your physical organic chemistry, the very big part of organic chemistry adalah dalam setiap topik dia akan ada intro. Alright, dalam setiap topik dia akan ada IUPAC naming. Dia akan ada physical property. Okay. Alright, and then dia akan ada, lepas physical property will be your preparation. Dia ada preparation. Lepas preparation dia akan ada chemical reaction. Reaction lah. Satu kita prepare, satu kita guna. Okay. And then dia akan ada dua last, chemical test. And last but not least, dia akan ada mechanism. Okay. This is the general thing in a chapter of organic chemistry. Kita akan repeat benda ni. Bila kita masuk alkohol, alkohol akan ada intro, akan ada naming, akan ada physical property, akan ada preparation of alcohol, chemical reaction of alcohol, chemical test, mechanism. Benda ni kita akan duk repeat untuk semua chapter. So physical property yang saya nak bincang sekarang, kita ada 4 physical property generally. Okay, kita akan ada boiling point, kita akan ada solubility, alright, kita akan ada acidity, kita akan ada basicity. Alright, acidity dengan basicity dia duduk kat certain topik sahaja. Acidity, basicity, certain topik sahaja akan ada. So tak apalah, yang tu dia tak akan ulang banyak. Tapi boiling point dengan solubility, guys, we basically akan ulang nak kat 8 kali. Kita akan ulang physical property, boiling point, solubility di alkane, di haloalkane, di alcohol, di carbonyl, aldehyde, ketone, di carboxylic acid, di amine, di amine, yes. So kita akan ulang nak kat 6 kali, 7 kali. The same thing. Alright, Afiq tak payah geleng kepala. In the other words, dia mesti akan keluar. Faham? Dia tak keluar kat alkane, dia akan keluar kat alkohol. Dia tak keluar kat alkohol, dia akan keluar kat carbonyl. Make sense? Dia mesti akan keluar. Dia keluar kat siapa je. Okay? So, physical property in your aldehyde ketone, in your aldehyde ketone lajunya sampai aldehyde ketone dah misal. In your alkane, kita akan tengok pada boiling point dengan solubility je. Jujur, kita sebenarnya fokus pada boiling point. We will focus on boiling point on it. Solubility is quite short in here. Okay? So, boiling point, we are going to talk about the factor affecting the boiling point. So, when we talk about boiling point, the first thing will be, how do I know that the boiling point is higher or how do I know that the boiling point is lower? Dia mesti kena ada factor affecting your boiling point. So the factor that affecting your boiling point ada dua, molecular mass and molecular shape. And over here, I'm giving you number. Nombor 1, nombor 2. When I give you number, kalau dalam faktor tu saya bagi nombor, means dia ada priority. Priority means molecular mass must come first. If the molecular mass is similar, okay? If similar, kalau molecular mass adalah lebih kurang sama, baru kita boleh bincang molecular shape. Itu maksud priority. Dengan kata lain, kalau kita nak bincang boiling point, kalau kita nak bincang boiling point untuk kumpulan yang sama, the very first thing that you do,
is you are going to check one thing, molecular mass. And the easiest way to check molecular mass bukan kira berapa carbon, berapa hydrogen, nak kira molar mass, berapa gram per mole. Payah weh. Kita tengok satu benda je. Number of carbon atoms. Yang ni paling senang. Okay. Saya bagi contoh yang sangat senang sayang. Saya ada C4H10, saya ada C8H katakan 18. Perlu ke tekan kalkulator? 4 darab 12, 10 darab 1. Tak payah. Alright, we are not doing calculation. We want to know the molecular mass. You can straight away look at the number of carbon. 1 C4, 1 C8. Definitely pakcik ni berat. Betul? Okay. So, molecular mass is the correct term. But the easiest way to identify which one have the highest molecular mass is the number of carbon. Makes sense? Okay. And the relationship between boiling point and molecular mass. If I want the boiling point to be higher, I want the positive one. Kalau boiling point saya nak tinggi, bermakna I want my molecular mass to be higher. In the other words, number of carbon higher. Okay. Alright. And when is the time we are going to check the molecular shape? When is the time we are going to check molecular shape? We are going to check the molecular shape when the number of carbon is similar. Similar molecular mass. When you have a similar molecular mass, when the number of carbon is similar, then only you can check the molecular shape. Makes sense? Okay. And in the molecular shape, there is one keyword you must have. Must sayang, must. Contact surface area. Dalam molecular shape, kenapa bentuk yang berbeza akan menyebabkan boiling point berbeza? Sebab bentuk yang berbeza akan menyebabkan contact surface area berbeza. Kawasan yang luas dengan kawasan yang sempit. Kawasan luas lah menang, betul? Dan balik kepada saya nak boiling point tinggi sayang. Kita nak boiling point tinggi. Boiling point tinggi means contact surface area must be high. Nampak? Semua saya nak boiling point tinggi ya. We are talking about higher boiling point. Higher boiling point means higher molecular mass, or if the molecular mass is similar, then we want the higher contact surface area. Kita nak kawasan luas permukaan yang besar. Okay, we'll look at the example, don't worry. I'll give you one example question each. Okay, and I'll write you the sentence. I'll give you everything. It's just whether you want to write or not. Okay, boleh? So, example of the question. When I have, let's say the question give you propane, propane, hexane, and methane. That's the question. Okay, that's the question. And then the question say, ask you to arrange increasing boiling point. So soalan tanya, increasing boiling point. Okay. So you have two factor. Kamu ada molecular mass, kamu ada molecular shape. Untuk soalan ni macam mana kita nak tahu saya nak bincang guna molecular mass atau saya nak bincang guna molecular shape? Betul? Alright? Senang je. Propane, 3 carbon. Hexane, 6 carbon. Methane, 1 carbon. Betul? Alright? Perlu kira mass, perlu kira hydrogen. Tak payah. Saya tak tunjuk pun hydrogen sayang, saya tunjuk carbon je. Alright? So, you know already the molecular mass right now is different due to the number of carbon is different. Bila molecular mass dah berbeza, tak payah tengok molecular shape. Kita akan berhenti terus kat molecular mass. Nampak? Okay? So, ada dua cara untuk soalan ni saya ajarlah. Ada dua cara kita susun. Bila saya nak increasing, increasing bermakna daripada low kepada high. Itu maksud increasing. So the one that having the lowest boiling point will be the methane. So kamu kena letak methane, kamu kena susun methane. Rendah daripada propane. Rendah daripada hexane. Ini satu cara. This is one way. Alright, this is one way. Or you can write this way, which is the one that I prefer. Letak arrow. Guna increasing. Salin balik soalan. Soalan kata increasing boiling point. Kamu pun salin lah increasing boiling point. Okay, duduk dan diam. Okay. And then we use comma. You use methane, comma propane,
comma, hexane. Both of this method is correct. Mana-mana cara ini kita terima. Satu, kita guna simbol. Okay? Satu, kita guna arrow. Nampak? And if you ask me which one do I prefer this. Because kamu memang struggle dengan simbol ni. Aku tak tahu apa masalah dengan budak, tapi budak memang dia struggle dengan simbol tu. Dan hang akan spend masa fikir simbol aku nak duduk terbalik ke, nak duduk macam ni ke, nak duduk terbalik ke, nak duduk macam ni. So tak payah, kita guna arrow, kita salin balik apa yang soalan nak, kita tulis increasing kan. Increasing means from low to high. Saya akan conteng lah. And then you can use comma. And then you can use comma. But if you are giving me the answer comma tanpa arrow di bawah, kamu bagi jawapan macam ni, tanpa arrow, this one salah. Okay. Nampak? Sebab comma di sini represent equal. Make sense? Ingat Alright, ada soalan setakat ni? Dan kenapa benda ni sangat penting? This arrangement only give you 1 mark. To be honest. Soalan keluar suruh explain this arrangement 1 mark. But if this arrangement is wrong, touch wood, kamu susun salah, kita tak baca dah apa benda yang kamu tulis kat bawah. Satu pun tak baca. So kalau soalan ni keluar soalan ni 5 markah, katakan. Soalan ni keluar 5 markah, arrangement 1 markah. So explanation 4 markah. Kamu salah arrange. Kamu hilang 5 markah. Faham? Okay? Boleh? Jangan salah arrange. That is the very, very important thing. Okay? Jangan salah arrange. It's not about the 1 mark. It's about the rest of the 1 mark. Okay? So I have increasing boiling point. Okay, soalan dah bagi. Salin je soalan. Increasing boiling point. Saya akan contoh increase means from low to high. So low saya adalah methane. And then I have propane. And then I have hexane. So in the explanation, how do you write? The very first thing that you do is you show that they have different molar mass. Okay, you show that they have different molar mass as simple as methane has 1 carbon, comma, propane has 3 carbon, and saya tak expect English band 6 ya, saya expect English yang betul, content yang betul, and hexane has 6 carbon atom. Okay. And then bagi tahu. Dan baru kita masuk kepada molar mass. Hexane has highest molecular mass followed by, kita suka guna perkataan follow by kan? Follow by siapa? Follow by propane dan methane. Saya tak suka, budak suka guna perkataan and. Alright, hexane has the highest molecular mass followed by propane and methane. Budak suka guna and. Sayang, jangan guna and. Bila kamu guna and, maknanya dia orang sama. Propane dengan methane tu sama. Alright, so kamu cakap hexane has the highest molecular mass followed by propane dan methane. Okay, lepas tu methane. Dan saya tahu yang ni, sorry. Dan methane. Alright, lepas tu methane. Faham? Okay, so kamu ada dalam ayat tu dah susunan dah sebenarnya. So bagi tahu balik, this one $1 million statement. Alright, ayat ketiga ni wajib kena ada. When the war, tak nak guna when the war, guna yang ni dulu. Higher molecular mass, stronger when the war forces adalah V besar, D kecil, when the walls besar. Okay. Ayat ni wajib kena ada.
higher molecular mass, stronger van der Waals forces. Baru sambung balik, cerita balik soalan. Therefore apa? Hexane has strongest, dia yang paling kuat kan? Hexane has strongest van der Waals forces. Followed by siapa? Followed by susunan kita lah. Followed by propane. Then methane. Nampak? Okay. And I don't know whether you realise or not, saya suka cerita siapa yang paling tinggi. Okay, saya suka cerita siapa yang paling tinggi. Even dalam nota saya pun, tak kisah soalan saya adalah increasing order atau decreasing order. Saya tetap akan cerita yang paling tinggi dulu. Senang. Okay. So, yang ni yang paling tinggi lah. Lepas tu, ayat yang bawah dua ni sama je. More energy required. Standard lah. Bila dia dah stronger van der Waals forces, more energy required lah. More energy required to overcome. Ayat standard je ni. The strong van der Waals forces in hexane. Okay. Last but not least, thus boiling point of hexane is the highest. Jangan berhenti kat situ. Soalan kamu ada 3 benda weh. Is the highest. Followed by siapa? Followed by propane. Then methane. Jangan berhenti kat satu. Soalan kamu ada 3 benda. Cerita 3 benda tu. Okay. Nampak? Tak payah cerita siapa tinggi, siapa kedua, siapa yang paling rendah. Tak payah. Cerita yang paling tinggi, bagi tahu siapa yang follow by lepas tu. Kalau faktor yang kita guna tu sama. Kalau faktor yang kamu guna nak discuss tu sama, just this one. Dan you can use this sentence and soalan takkan keluar methane, propane, hexane dalam exam. Soalan mungkin keluar ethane, butane, pentane. So kamu pun compare lah ethane, pentane, butane. Betul? Alright? Janganlah ikut 100% apa yang saya bagi ni. Alright? Ubah menjawab soalan. But make sure this one get the first mark first. If your arrangement is wrong, bukan saya jahat ya. Sayang, bukan saya jahat, bukan saya Miss Ong teruk betul, kami susun salah, Miss Ong tak nak tanda. This is the rules and regulation in marking. Saya nak bagi markah pun memang ketua pengawas takkan bagi, dia akan tolak balik markah tu. It's the rules and regulation in marking sebab konsep dia adalah kamu akan explain ikut apa yang kamu susun. Betul? So kalau kamu susun salah, automatically apa yang kamu explain tu salah. Nampak? Itu konsep dia. So make sure susun betul terlebih dahulu. Faham? It's not about the 1 mark. It's about all the marks. Okay? Boleh setakat ni? Okay? This is the type of question that will come out in the exam and we will come across, like I said, we will come across boiling point million times. Tolong make sure kamu tahu priority dia apa. Make sure kamu boleh explain ayat dia. Okay? And then we have another factor. Alright, we have another factor. Molecular shape. Bila masa kita bincang molecular shape, like I said, when we have similar molecular mass. Bila dia kena ada similar molecular mass. So, katakanlah my similar molecular mass, let's say, malasnya, tak nak panjang. 4 carbon only, cannot. Butane. And then I have 2 methyl propane. And then I have my cyclobutane. Okay. So, in the exam, when the question give you name, soalan bagi nama macam ni. Kalau kamu tak boleh imagine, dan jangan imagine, lukis. Jangan imagine, soalan bagi nama. Apa benda lah soalan ni. Jangan imagine, soalan bagi nama, kamu lukis. Butane, CH3, CH2, ataupun kita lukis. Alright, butane is a CH3, CH2, CH2, CH3. Lukis. Jangan malas. 2 methyl propane, sama juga lukis.
Betul? Alright. Cyclobutane. Cyclobutane, terap. Okay. Now, so first and foremost, do you realize they have a similar molecular mass? How do you realize that? Perasan tak jumlah karbon adalah 4? Jumlah karbon adalah 4. Jumlah karbon adalah 4. Realize that? Okay, nampak? So, bila dia ada similar molecular mass tadi, berat lebih kurang sama. Boleh tak sembang pasal berat lagi? Tak boleh nak sembang dah. Betul? Benda tu sama, nak sembang pasal apa? That is the reason why you move on to your molecular shape. Okay? Molecular shape ada 3. And the champion of molecular shape adalah cyclic. Followed by straight chain. Followed by straight chain. Followed by your branches. Yang ada cabang. Bila saya kata champion, Miss Wong, apa maksud Miss Wong kata champion tu? I mean contact surface area. Ingat tak molecular shape adalah cerita pasal contact surface area? Bermakna contact surface area cyclic paling tinggi kalau dalam cyclic. Dan kalau dia ada cabang, kalau dia ada branches, contact surface area dia paling rendah. Okay? Dan saya dah bagi conclusion tadi. Kalau contact surface area tinggi, saya nak boiling point tinggi. So contact surface area kena tinggi. Betul? So cyclic lah. Bermakna cyclic akan menang lah. So kita balik soalan kita. Saya ada butane, saya ada 2-methyl propane, saya ada cyclobutane. Soalan saya masih sama, kita nak increasing boiling point. Siapa yang saya patut susun dulu di kiri? 2-methyl propane. 2-methyl propane. Sebab kita nak increasing, so dari rendah ke tinggi. So siapa yang paling rendah? Siapa yang paling rendah adalah contact surface area yang paling kecil. So contact surface area yang paling kecil adalah pakcik ni ada cabang, dia ada branch. So 2-methyl propane. Selepas 2-methyl propane? Butane. Butane. The straight chain before the cyclic. Nampak? Boleh kelas? Alright, nota baca sendiri ya. Ayat ada dan nota penuh dah. Tapi saya nak tunjuk nota hampa tidur je sekejap lagi. Okay? Boleh? Setuju? So, the keyword that I'm giving you over here guys, the keyword that I'm giving you over here is this one. Bila kita bincang pasal molecular shape, what shape are we looking at? The cyclic, the straight chain, and the branches. That is our cyclic. That is our straight chain. Straight chain, 4 carbon, tak ada cabang. This is our branches. Nampak? Okay. And why cyclic? Because cyclic will have a larger contact surface area compared to the rest of the two, where branches will have the lowest contact surface area, will have the smallest contact surface area. Okay, ada soalan setakat ni? Setuju yang tu? Dan sebelum kita move on kepada your explanation, we can only use this factor. We can only discuss this factor with one condition. The condition is they must have similar molecular mass. Dengan kata lain, kalau Miss Wong ada 4 carbon cyclo dengan 6 carbon straight chain. Okay, kalau kita ada 4 carbon cyclic dengan 6 carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya ada cyclobutane dengan saya ada hexane. Boiling point siapa lagi tinggi? Anyone? Yasmin? Cyclobutane. Cyclobutane. Yasmin kata cyclobutane. Izwani? Sarah?
Yes, cyclobutane. Cyclobutane. Remember the first priority? Remember the first priority? Molecular mass or molecular shape? Molecular mass or molecular shape? Molecular mass. Molecular mass, Yasmin. So Yasmin, sekali lagi. Molecular mass. Saya ada hexane, saya ada hexane 6 carbon. Yasmin, siapa boiling point lagi tinggi kalau antara dua ni? Hexane. Hexane boiling point lagi tinggi. Faham maksud saya? Sebab tu saya tekankan sangat-sangat dari tadi lagi, saya dah insist sangat-sangat, kita hanya boleh bincang molecular shape bila molar mass dia lebih kurang sama. Okay? Kalau molar mass dia berbeza, tak kisah dia straight chain ke apa, pacik yang pegang molar mass yang lagi tinggi tu, pacik yang pegang lagi banyak karbon lah, bahasa senang. Siapa yang pegang lagi banyak karbon, boiling point dia lagi tinggi. Habis cerita. Okay? Masalah dia adalah bila bilangan karbon lebih kurang sama. Okay, all this having 4 carbon. Yang ni akan jadi problem. So, how do we write the sentence? Sentence tak ada isu. Sentence kamu tulis je. Ada masalah untuk faham ke? Sebab nanti kamu nak kena faham. Kamu yang nak kena susun tu. Okay ke? So, ingat ya, maksud saya bila saya kata ada priority Roman 1, Roman 2, if you remember, the Roman 1, Roman 2 means kamu wajib check pacik ni dulu. Kamu wajib tengok dia dulu. Kamu dah tengok dia dah sama, baru kita boleh tengok shape. Okay? Beres? Okay, Alright, then we move on to sama. The first and foremost, you are going to prove why we use molecular shape. So before you prove why we are using molecular shape, you need to mention the molecular mass are similar. All compound above. Saya malas nak tulis nama sebab semua sama. So I write all compound above have similar. They are not exactly the same as similar molecular mass. Bagi tahu dulu. Disebabkan molecular mass dia lebih kurang samalah, kita boleh bincang molecular shape. Okay? Because of the similar molecular mass, that's why we can discuss the shape. So bagi tahulah cyclobutane. Bagi tahu macam tadi. Tadi kita bagi tahu bilangan karbon. Yang ni kita bagi tahu bentuk lah. Cyclobutane is a cyclate. Okay? Butane is a straight chain. I'm not, like I say again, we are not taking MUET, so I'm not expecting a band 6 English. Okay? Tak payah. Alright? And you cannot. Anyway, you cannot. So, jahat aku. And you definitely can, guys. You guys are so good. Just become very lazy. And 2-methylpropane is a branch compound. Okay. Dah. Alright. Then bagi tahu siapa yang ada contact surface area paling besar. Cyclobutane has the largest contact surface area. Perkataan contact surface area wajib. Largest contact surface area. Okay. Followed by butane, then 2-methylpropane. Okay. Apa masalah larger contact surface area? The $1 million, remember we always have a $1 million sentence, betul? A $1 million sentence tadi adalah the higher the molecular mass, the stronger the van der Waals forces. Kat sini, the larger the contact surface area, the stronger the van der Waals forces. And I always keep this sentence as a sentence that separated. Sebab ayat ni, statement ni akan dapat markah. So I will always keep this $1 million statement kat tempat lain. Okay, I will always keep this $1 million statement kat sebagai satu ayat sendiri. Okay, the larger the contact surface area, the stronger the van der Waals forces. Okay. So bagi tahulah bila dah bagi tahu yang ni, so siapa yang akan ada van der Waals forces yang paling kuat? Cyclobutane lah. Sebab tadi kita dah bagi tahu cyclobutane ada largest contact surface area. So sekarang kita bagi tahu cyclobutane has
strongest van der Waals forces. Sayang, van der Waals forces tolong V kecil, V besar, W besar. Betul ke? Betul kan? Miss, D tu macam tu ke Miss? Sat. Macam bukan kan? Itulah saya sepelik bila saya ada tulis-tulis tu saya sepelik dan saya V tu V kecil. Hang on 1 second. Dalam nota V kecil ke V besar? Besar. V kecil. V V besar. kecil ke V Miss, besar? E satu je. E1. V kecil. E satu je. V kecil ke V besar? V sepatutnya kecil rasanya Miss. W je yang besar. Kan? Dia janji ada satu setengah tu yang besar. Tak, aku lupa apa benda. V kecil rasanya, W besar. Sekejap. Ay, apa benda lah aku ni. Pening. W confirm besar. Cuma V saya tak sure. Nanti saya check balik. Tapi guna yang ni dulu lah. Van der Waals forces. Van der Waals forces. Yes. So cyclobutane has the strongest van der Waals forces followed by butane. Then 2-methyl propane. Okay. So ayat yang sama tadi. Bila kita dah cerita van der Waals forces, ayat yang sama tadi. Therefore, alright, more energy required. Ayat exactly the same. Cuma kita ubah compound je. Okay, kita ubah compound. Ayat 2 yang bawah tu takkan ubah. Okay, therefore more energy required to overcome the strong van der Waals forces in cyclobutane. Okay. Ayat last, therefore, thus boiling point cyclobutane is highest. Ayat last tu jangan tinggal lah. Alright, thus boiling point siapa lebih tinggi. Thus bla 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 bla. Nampak? Ayat bawah takkan ubah. And I will try to keep this same sentence until the end of the semester. For all the boiling point. Kita akan belajar faktor lagi yang banyak. We will learn more factor. Okay. This is the two most simple. Kita akan belajar lagi faktor sedikit extra untuk boiling point. I think 2 more factors. And it won't be different, but it will be only addition on top of what we have learned. This is the basic of boiling point. Molar mass is higher, van der Waals forces is higher. Okay. Kalau molar mass sama, kita tengok contact surface area. Benda ni adalah asas untuk boiling point. And just now in my class, my other class, one student asked me a question. A very good question and I like it. So I'm asking you right now. Let's say I'm having my cyclobutane just now. Okay, and then I have my 2-methyl propane. And then I'm having my heptane. Soalan exam keluar. Alright. So my question, which one will have the highest boiling point? Heptane. Sharifah kata heptane. Sharifah, kenapa heptane paling tinggi boiling point? Sebab carbon dia paling banyak. Sebab carbon dia paling banyak. Perasan tak? Heptane dengan 2 ni kat sini kita akan bincang faktor apa? Kat sini kita akan bincang faktor molecular mass. Betul? Okay. And then follow by siapa? Cyclobutane. Follow by? Kita follow by Cyclobutane. And betul? Dan do you realize another thing? Antara 2 ni kita akan bincang apa? Molecular shape.
Nampak? So macam mana nak tulis dalam exam nanti? Kita akan jumpa soalan lebih kurang macam ni nanti kat chapter lain. Sebab saya bagi tahu boiling point akan keluar banyak kali, betul? So kita akan jumpa benda ni nanti. So dalam exam nanti nak bincang macam mana? Kita first, Sharifah bagi tahu tadi yang paling tinggi adalah heptane. Kita tentukan heptane guna faktor apa? Guna molecular mass. So saya akan bincang molecular mass terlebih dahulu. Betul? Saya akan bincang dulu kenapa heptane paling tinggi. Saya akan separate dulu. Kenapa heptane paling tinggi? Cerita yang tu dulu. Alright? Compare heptane dengan dua tu sekali. Lepas dah cerita heptane kenapa dia paling tinggi, dan only kita compare dua ni. Bila saya compare dua ni, saya takkan cerita dah pasal heptane. Betul? Sebab saya dah selesai cerita heptane tadi. Nampak? Okay, ada dua faktor. Boleh keluar ke Miss Wong? Satu soalan dua faktor. Boleh. Siapa kata tak boleh? Dia boleh keluar. Dan kamu bincang faktor mana dulu? Bincang faktor yang kamu tentukan first one tadi. Macam mana kamu tentukan yang paling tinggi? Macam itulah kamu bincang. Okay? Boleh? Alright. So, this type of question can come out, and yes, it will definitely can, and this will be your exercise. There will be works that you need to hand in today. This question, you need to explain. And there is one more later. Okay? Tak payah buat sekarang, buat nanti lepas kelas, kamu hantar malam ni. Okay? Alright. So, that is your boiling point. And before we move on, that is your boiling point. And boiling point, kita ada dua faktor. I hope you can see the two factor right now. Just a very, very kind reminder about these two factor. Dia ada priority. Tolong ingat dia ada priority. Dia ada nombor satu dengan dia ada nombor dua. So, kita akan bincang nombor satu terlebih dahulu. Kalau nombor satu similar, kalau nombor satu sama, baru kita boleh bincang nombor dua. Faham? Okay, ingat ya, molecular mass will be definitely the highest priority. Okay, next, going into solubility. Solubility dalam topik ni tak ada apa sangat. Solubility in another topic later on, kita akan tengok solubility balik saya rasa di alkohol kot. Alkohol, haloalkane mungkin ada sikit. Haloalkane mungkin ada sikit. So, kita akan tengok solubility paling banyak nanti di alkohol. So, ingat dulu dua term ni, hydrophilic area, hydrophobic area. This is the area that love water. This is the area that hate water. Okay? And solubility in alkane can be concluded in one slide only. Sangat senang. The solubility normally we are talking about in water. Most of the time the solubility that we discuss adalah solubility in water, and alkane are insoluble in water. All alkanes are insoluble in water. Anybody can tell me why? Because it's non-polar molecule. Because it's non-polar molecule, yes, correct, not accurate. Tak dapat makan lagi, betul? Lagi? Cannot form hydrogen bond with water. Soalan ni akan jadi soalan favorite. Untuk semua structure, dengar betul-betul. For all the compound that is insoluble in water, whenever the question say, the thing is insoluble in water, benda tu tak larut dalam air, reason dia satu je. Only one reason, because it cannot form. Because it cannot form hydrogen bond. Alright, because it cannot form hydrogen bond with water molecule. So there will be only one reason when the thing is insoluble in water. Okay? Generally lah, most of the time. Kenapa benda tu tak larut dalam air? Satu sebab je. Sebab benda tu tak boleh form hydrogen bond with water molecule. Make sense? Favorite question. So prepare the favorite answer. Okay? Benda yang tak larut dalam air 99.9% because it cannot form hydrogen bond with water molecule. Makes sense. Okay? Solubility kat sini tak ada apa. Semua alkane tak boleh dissolve in water. Alright. Okay. Go into the last part. Chemical reaction. Not the last. Kita ada satu lagi last nanti sebab saya nak ajar mekanisme juga hari ni. So, chemical reaction kita ada dua sahaja.
One is combustion, another one is halogenation. Okay, combustion. How many type of combustion do we have? Two. Two. The first one, Complete combustion. In excess of oxygen and incomplete combustion. Limited oxygen. complete combustion in excess of oxygen, incomplete combustion in limited oxygen. Betul? Aina. Selain daripada excess oxygen dan juga limited oxygen, what are the differences that you can observe in the complete combustion and the incomplete combustion? Aina? Yes, madam. Selain daripada apa yang kawan-kawan cakap, complete adalah excess of oxygen, incomplete adalah limited oxygen. What is the other differences of these two combustion? You learn it in your SPM, right? Come on guys, come on Aina. Bagi tips dia adalah produk. Come on Aina. Kalau complete produk di carbon Kalau complete produk dia carbon. Seriously? Anybody want to say anything? Complete Carbon dioxide gas. Water and heat. Betul? Water tu sebab sama. So saya nak yang beza je. Okay, saya nak apa yang beza je. So complete, we will use excess of oxygen and form carbon dioxide. Incomplete, kita akan guna limited oxygen and form carbon monoxide. Betul? Okay. Yang ni tak nak cerita banyak, kamu pun boring. Saya nak tunjuk balance equation sikit je lah. Okay, saya nak tunjuk balance equation sikit je. Kind reminder over here, C1 until C4 adalah gas. C5 until berapa banyak, entah C berapa belas adalah liquid. Betul? Kita akan berhenti kat liquid je, jangan risau. So let's say if I'm having a C7 H16, it's a liquid lah. And I burn this liquid in oxygen gas. Since it's under complete combustion, so I will be forming my carbon dioxide gas and my H2O liquid. And how do we balance it? Nak ajar yang tu je, macam mana nak balance. C7, so 7 CO2. H16, H16, H2, so 8 darab 2, 16. Nampak? Okay. Kat sini 7 darab 2, 14 oksigen. 8 darab 1, 8 oksigen. So 8 tambah 14, saya ada 22 oksigen. Betul? So 22 oksigen means how many oxygen gas I need over here? 11. Simple. Okay. Dua benda je nak tunjuk kat sini. Benda pertama adalah make sure you know the phase. Benda kedua adalah make sure you know how to balance. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. Benda yang kamu belajar kat SPM, you should know already what is the difference between complete and incomplete. Malas nak cerita banyak dah. Incomplete adalah limited oxygen and produce carbon monoxide as you all know. Contoh yang sama, saya nak guna balik C7H16 tadi. Okay, tadi saya akan guna 11 oxygen gas and produce carbon dioxide and water. Right now, I produce carbon monoxide and water. So, let's see. Sama juga 7, 7. Kat sini masih adalah 8. But, 7 oksigen, 8 oksigen. That will give rise to a 15 oksigen. Betul? So, saya hanya perlu guna 15 per 2 oksigen gas. Kita tak perlu guna sampai 11. Nampak beza? Okay. Alright, so that is your complete dengan incomplete reaction. Tak ada apa, malah nak bincang, senang je. Saya nak masuk benda yang saya nak bincang sekarang. Okay,
You need to write a lot. You need to write a lot. You need to do a lot together with me. Okay? This one pun sama. Next, we want to go into halogenation. We want to go into halogenation. Before I go into halogenation over here, just a kind reminder, why is that a free radical substitution and etc. Just a very, very kind reminder. Halogenation of alkane. Alkane, if you remember, they are saturated hydrocarbon. Betul? They are saturated hydrocarbon. Untuk siapa yang tak tahu apa itu saturated. Saturated means all single bond. Kamu tak ada double bond. Well, it's an alkane. Nama pun alkane. Semua yang kamu ada adalah single bond sahaja. Tak kisah 1 carbon ke 20 carbon, semua tetap adalah single bond sahaja. Setuju? And since it's saturated, bila dia dah saturated, dia dah tepu, you cannot have any addition. Addition takkan berlaku. Kenapa addition takkan berlaku? Sayang, saya dah tepu dah. Semua orang dah pegang ikatan yang maksimum dia boleh pegang. Okay? Semua orang dah putuskan ikatan dari triple bond, dari double bond jadi single bond. Single bond tak boleh putus dah. That is the maximum that I can have. That's why it's saturated. And since we cannot have addition, the only, I use the word the only, means tak ada benda lain. The only reaction that alkane can undergo adalah free radical substitution. We can only do substitution because we can only substitute any of the hydrogen kat sini. Kita hanya boleh ganti hydrogen tersebut dengan benda lain. Betul? Setuju? Kita hanya boleh buat substitution. Kita tak boleh buat benda lain. Okay? Dan next question adalah, kalau substitution banyak jenis misal. Saya boleh ada nucleophilic substitution, saya boleh ada free radical substitution, saya boleh ada electrophilic substitution. Betul? Kenapa mesti free radical substitution? Kenapa bukan free substitution yang lain? Senang je. Sebab dia adalah halogenation. Halogenation means kita akan guna halogen. Halogen yang kita guna sama ada Br2 ataupun Cl2 sahaja. Okay? Kalau kita lukis balik, kamu akan ingat Br look something like this, Cl look something like this. Tak ada apalah. Because Miss Wong said Br boleh jadi electro, boleh jadi nucleo, boleh jadi free radical. Betul? So Br nak jadi apa akan depends pada orang ini nak jadi apa. Diorang jadi apa. Remember carbon and hydrogen, they have a similar electronegativity. Okay? They have a similar electronegativity. So bila dia ada similar electronegativity, remember this word? Homolytic cleavage, heterolytic cleavage. Soalan saya, kalau sekarang dia sama, the electronegativity is similar, carbon and hydrogen electronegativity is similar. Kita akan pilih heterolytic cleavage atau homolytic cleavage. Naili? Naili will choose homolytic cleavage or Naili will choose heterolytic cleavage? Homolytic. Kita akan pilih homolytic sebab dia lebih kurang sama. Alright, dia sama basically. So bila dia sama, next question about homolytic. Dalam homolytic cleavage sayang, kita akan guna half-headed arrow. Betul? Alright. Dan bila half-headed arrow, if you remember this half-headed arrow that I showed you previously, dalam homolytic cleavage, kita akan produce apa? Kita akan produce free radical. Nampak? Okay, kita akan produce free radical. That's why we can only proceed with free radical substitution. So yang ni pun akan putus sama rata nanti. Saya akan tunjuklah. Okay? That's why for the alkane, guys, for alkane, the halogenation that happen can only undergo one type of reaction, free radical substitution. Okay? Dah? Okay. Kalau dah, kita move on a little bit. For this homolytic cleavage to happen, we need one thing. We need UV. Kadang-kadang soalan akan guna UV. Kalau dia tak guna UV, dia mungkin akan guna H-mu. Kalau dia tak guna H-mu, dia akan guna heat. Kalau dia tak guna heat, dia akan guna sunlight. Sama je benda tu. A source of energy.
Alright. Dalam homolytic cleavage, remember homolytic cleavage just now bermakna diorang sama kan? Carbon dengan hydrogen, electronegativity sama, betul? Wait, kalau electronegativity sama, kalau kamu tak kacau dia, dia akan duduk diam-diam lah sampai dia mati. Sebab apa? Tak ada siapa lagi kuat, tak ada siapa lagi lemah. Sama-sama kuat, sama-sama duduk. Duduklah diam-diam hang. Tapi macam mana homolytic cleavage boleh berlaku? Because you provide energy. Bila benda tu duduk seimbang, balance, dua-dua sama kuat. Tapi kamu letak dia kat panas. Kamu bagi tenaga kat dia, kamu bagi dia bergerak. Bila dia start bergerak, sebab itulah dia akan start putus. That's why, what is the function of the UV or the heat provided or all the energy provided? It's actually a source of energy for the homolytic cleavage to happen, for you to form the free radical. Okay? So in the other words, for this reaction, kalau Miss Wong letak dalam gelap, tak ada sunlight, tak ada tenaga, tak ada haba, tak dipanaskan, jadi tak? Tak jadi. Betul? Free radical takkan jadi, dia duduklah diam-diam kat situ. Make sense? Okay. Question? No? Alright. Remember UV, I'll ask you what is needed in the UV later. So, remember that? Okay, saya nak ajar dulu, then we go for question. Next. Dalam halogenation, kita ada dua. Normally, we will only talk about bromination and chlorination. We won't talk about fluorination. We won't talk about ionization, iodoform. Kenapa kita tak guna fluoro? Kenapa tak guna iodo? Reason senang. Fluoro terlalu reaktif, iodo terlalu tak reaktif. Alright, so kita memang tak guna. So kita akan guna bromination dengan chlorination. The condition that you will always come across, you will see this. You will always see Cl2 UV. Oh, sorry, Cl2 kat bromo pula dah. Miss Wong. Br2 UV ataupun Cl2 UV. Jumpa kan yang ni selalu, betul? Ataupun you will come across this thing, guys. Take a look. Ataupun kalau dia tak guna comma, dia akan tulis in. Br2 in CH2 Cl2 lepas tu UV. Ataupun Cl2 in CH2. Okay. Apa benda pacik ni? Ajar siap-siap sebelum kamu tanya. Apa benda pacik ni? Pacik ni adalah inert solvent. Do you know what is mean by inert solvent? Do you know what is inert? You are inert right now. Stabil, diam, tak buat apa, tenteram, tak kacau orang, tak duduk dalam dunia sendiri, apalah tu. Okay? Inert means you are not going to do anything, you are not going to involve in the reaction. Your inert solvent means is only a pelarut. Pelarut yang dia takkan kacau reaction kamu. So that is your inert solvent. So jangan tertipu dengan CH2, Cl2 yang dia bagi tu, dia tak kacau apa. Is your inert solvent. Yang kita akan tengok, yang kita akan fokus adalah the Br or the Cl2 in the presence of UV. Yang tu sahaja kita akan tengok untuk bromination dan chlorination. Setakat ni, ada soalan? Am I back? Boleh dengar? Okay, my screen still there? Okay, good. So that is your bromination and that is your chlorination. Can we go further? Okay. We go for question straight away. Saya nak buat soalan senang dulu. Okay, tak nak buat soalan tutur kamu terus. Kita buat soalan senang dulu. Let's start off with okay. CH3, CH3. React with Br2 in CH2, Cl2, UV. So I want to know what produce. UV jangan tinggal UV tak ada reaction tak berlaku tau. UV tak ada reaction tak berlaku UV tu macam hang nak masak Maggi tapi tak ada air panas. Macam tu lah. Tak sedap lah Maggi hang. Tak jadi lah. Okay. So make sure ada lah.
So how do we answer? How do we get the product? Simple. Expand the structure. Untuk at the beginning, you can expand your structures, but untuk yang tak nampak, kamu boleh kembangkan. Tak ada masalah. Okay. Next, untuk yang ni saya ajarlah. Tengok Primary carbon. Setuju? And what are we going to do, guys? We are going to do substitution. Means any of the hydrogen, mana-mana satu hydrogen akan diganti dengan Br. Okay? Mana-mana satu hydrogen akan diganti dengan Br untuk dapat produk. So, I don't know whether you can see it or not, but I will show you. Do you realize that we replace any of the hydrogen will be the same? In this case, sebab semua carbon adalah primary. Tak percaya, saya tunjuk satu Kalau misal ganti hidrogen ni sekarang. Saya ganti hidrogen yang saya bulatkan. Bermakna orang lain akan kekal tak berubah. Orang lain kekal tak berubah, duduk diam-diam. Yang berubah hanya adalah carbon yang dibulatkan dengan hidrogen ganti dengan Br. Okay? Setuju? Alright. Kalau setuju, kita move on a little. Setuju tak? Kalau misal ganti hidrogen ni, kamu akan dapat benda yang sama. Okay, kalau saya ganti hidrogen ni, perasan tak kamu akan dapat benda yang sama? Sama tak? Nampak tak sama? Dua-dua adalah bromoethane, betul? Dia nampak macam berbeza, but it's actually your first carbon, betul? It's actually the same. So if that is the same, tak perlulah sebab sama. Betul? So, tak habis lagi, jangan habis. I substitute the hydrogen just now. I substitute this hydrogen with this Br. So, the hydrogen dah keluar. Kat sini Br masih ada satu. So, what do I produce? Alright, at the end, kita ada kawan satu lagi, kita panggil byproduct. Byproduct tu adalah HBr. Okay? And I use the word byproduct. I didn't use the word product. So what is mean by byproduct? Dia adalah benda side product yang kita dapat lah. Orang kata side product ataupun produk kecil yang kita dapat yang bukan yang kita nak utama. This is what we call byproduct. It is not counted as a product. Tapi kamu kena tulis untuk balance the equation sahaja. Okay? Nampak? Okay? Boleh bergerak lagi? Kita bergerak kepada soalan yang susah sedikit. Susah sikit je pun, tak banyak. Okay? Let's say I have a propane. Sama juga, kita react dengan Br2. Saya tanya produk. Okay? Untuk first round ni kita kembangkanlah sebab kamu tak nampak kan. So kita kembangkanlah. Kalau untuk siapa yang dah nampak tak kembang pun tak apa. Kita kembangkan untuk kamu nampak. Do you realize we have different class of carbon while I'm drawing? How many type of carbon do we have? How many class of carbon do we have? Aina? How many type of carbon do we have? 2. The first carbon is what class? Primary class. The first carbon is? Tertiary class. Primary. Primary or tertiary? Primary. The second carbon? Secondary. The third carbon? Primary. Nampak? Okay, jangan bergantung 100% pada kelas. Saya akan tunjuk contoh lain nanti yang di mana kelas sama tetapi kamu still dapat produk yang berbeza. Tapi sekarang, class of carbon is one of a good guidance. Can you see the different class? So, for the first product, saya boleh ganti hydrogen ni
Dan sayang, jangan rasa tertipu, jangan tertipu dengan soalan yang panjang. Kalau hidrogen yang saya bulatkan adalah hidrogen yang saya nak ganti, semua orang yang lain sebenarnya kekal tak berubah. Do you agree with that? Semua orang lain sebenarnya kekal tak berubah. Nampak? Betul? Alright, orang lain semua kekal tak berubah. Kita takkan buat apa. Nampak? So jangan tertipu sangat dengan soalan. Next. Kita boleh ganti dengan, kita pilih color lain. Kita boleh ganti dengan hidrogen lain. Kita boleh ganti hidrogen lain. So I can have another product sama. Kalau teacher nak ganti hidrogen yang dalam biru, bermakna orang lain yang tak berubah akan kekal tak berubah. Duduk dan diam, duduk dan diam. Yang ni je berubah jadi BR. Okay, yang ni sahaja berubah jadi BR. Okay. Dan soalan saya, untuk carbon primary satu lagi, perlu tak ubah lagi? Perlu tak ganti hidrogen ni? Kenapa tak perlu? Perasan tak dia akan dapat sama? Kan? Kiri dengan kanan akan dapat sama kan nanti? Alright, so tak payahlah. So bila tak payah, kita berhentilah kat situ. Itulah produk kita. Dan jangan lupa byproduct. Kita ada HBr. Nampak? Setakat ni, ada soalan? Ada masalah nak dapatkan produk? No? No? Okay, kalau no, saya nak sambung. Bromination. Alright, in bromination, you will have something called major. Tak cukup tempat. In bromination, you will have something called major and minor product. Kena ada major, kena ada minor. Okay. Major product is almost 99% or more than. Minor could be less than 1%. I'll tell you why later. Kita bincang yang ni dulu. Alright, I'll tell you why later. So major and minor, macam mana saya nak tahu siapa major, siapa minor? Senang je. Major adalah higher class. So, kalau yang satu produk, kita tak boleh nak tentukan sebab satu produk dia je lah, dia seorang je lah kan nak tentukan major minor apa benda. Untuk yang bawah ni, saya ada produk pertama, produk A, saya ada produk B. Product A is a primary. Product B is a secondary. The class that I meant over here, class, is the carbon yang pegang BR. Is the carbon yang pegang BR. Okay? Boleh? So, kat sini tengok. Saya ada primary dengan secondary. Siapa major? Rasa-rasa. A or B? A or B? Mineral? B lah. Betul. Major. Thank you. Nampak? Boleh. Kalau ada tertiary, tertiary major. Dan biasanya kita hanya perlu label major. Kita tak payah label minor. Kita hanya perlu label major adalah siapa. Biasanya. Okay, tak payah label semua. Label major sahaja. Setakat ni. Faham? Are we still together? Boleh tahu dapat berapa produk? Okay ya? Kita nak sambung sikit. Kita nak guna cyclic pula. Kita nak bergerak ke cyclic. So, I want cyclo. Kita buat yang susah terus. Apa kan pandai-pandai. Cyclobutane plus Cl2. Kita buat Cl2 pula. Tadi Br2. Sekarang nak buat Cl2 pula. UV. Dah? Okay. Cyclobutane looking something like this with the Cl2. And I hope you remember, please remember, every single carbon over here actually holding 2 hydrogen to complete the 4 bond. Agree? Saya dalam exam nanti kamu tak payah kembang semua tau. Jangan kembang semua. Jangan buat macam ni weh. Pening. Kan tak pening ke bila kamu kembang semua? Tak payah buat macam ni. Kamu perlu tahu je.
Dan bila semua adalah pegang 2 hidrogen dan cyclobutane tak pegang branches apa-apa, setuju tak kalau Miss Wong kata ganti mana-mana hidrogen pun sama? Alright, kita ganti mana-mana hidrogen pun akan sama. Betul tak? Alright, kamu ganti mana-mana hidrogen dengan Cl pun akan sama sebab kamu ganti Cl duduk sini, kekal dengan satu hidrogen diganti. Byproduct adalah HCl. Sama tak dengan kalau Miss Wong kata ganti yang duduk sini? Sama tak? Sama je kan? Kalau Miss Wong kata, oh tak suka yang tu lah, tak suka corner tu, nak ganti corner ni lah. Sama tak sebenarnya? Everything is the same, betul? Semua sama je. Okay? So tak payahlah kalau semua sama, kita tunjuk satu je lah. Okay? Alright, yang ni selesai. Senang. Tak ada apa. Yang susah. Kalau saya nak methyl cyclobutane plus Cl2 CH2Cl2 UV product. So kita lukislah. Cyclobutane methyl group. Dah. Do you want to try or do you want to do it together? We do it together sebab tutorial kamu banyak soalan lagi. Jangan risau. Your tutorial having I think about 10 question more. Betul? So I'll teach you. I want to teach until mechanism today. I want to finish your alkene today because I want you to go back and try your tutorial. So that on Wednesday, if you have any question about your tutorial, then we can discuss. So we'll finish until mechanism today. Okay? So for this one, we do it together. I'll show you. So we class the carbon first as always. I have my secondary, my secondary, my secondary, my tertiary, my primary. So I think the very obvious significant over here is the primary and the tertiary. Memang akan ada. Kenapa tertiary memang akan ada? Because tertiary over here having only 3 bonds. One more is actually your hydrogen. Agree? Okay. So agree. So kita lukis untuk yang primary dengan tertiary dululah. So untuk yang primary, CH3 akan jadi CH2 ganti 1 dengan Cl. Setuju? Okay. If I'm going too fast or anything, stop me. Okay. Next. Yang kedua yang kamu boleh ada, saya rasa adalah CH3 kekal, tapi ganti hydrogen kat tertiary. Agree? Still together? Okay. Primary, tertiary dah selesai. Yang tu memang confirm 2 produk yang berbeza. Tapi kita ada 3 secondary. Kita ada 3 secondary. Adakah 3 secondary akan bagi produk yang sama? Suren say yes. Anybody? We substitute one first since you say yes, right? So Miss Wong kembangkan salah satu. We only expand those that we want to ganti lah. Alright, tak payah expand semua. So bila saya nak ganti carbon itu, perasan tak semua benda yang lain kita kekal dan tak berubah? Duduk dan diam. Salin balik je. I only substitute this hydrogen with Cl. This H also kekal. Duduk dan diam. Tak payah buat apa. Betul? Okay. Setuju? Yes, I agree. This is a correct answer. Next. Do we have any other answer? Ataupun that's it. We have that's it. Anybody? Do we stop here or do we have more answers? Do we have more products? Anyone want to give any idea? Suren, I think you say stop, right? That's it. Ada orang lain? No, byproduct. Byproduct, of course. Byproduct plus HCl. Okay, saya dah tinggal tempat kosong. Nampak gila Miss Wong? Miss Wong dah tinggal tempat kosong. Miss ada lagi ya.
Yes, ada lagi. Okay, kenapa ada lagi? Punyalah, malas aku nak padam. Selain daripada byproduct, Suren, kind reminder, byproduct is not a product. Okay, byproduct is not counted as a product. It's only a byproduct for you to complete your equation. Okay, so ada lagi adalah, saya nak tunjuk, dua lagi adalah, saya nak guna color lain. Sementara kita still online, kita boleh tunjuk guna color lain, kita tunjuk guna color lain Miss Wong. Nanti bila dah masuk makmal, tak ada color lain. Okay. Alright. So, kalau Miss Wong ganti yang warna orange, kita akan dapat product something like this. Okay, kita ada product something like this. CL duduk sini. Kalau Miss Wong ganti yang warna hijau, kita ada product something like this. Dan saya ada satu je tempat kosong lagi ni. Saya ada satu je lagi ni. Okay, satu lagi yang ni, kita akan rasa-rasa yang warna orange yang berbeza dengan yang saya ada sekarang atau yang warna hijau yang berbeza dengan yang saya ada sekarang. Orange atau hijau adalah the next product. Anyone? Afiq kata orange. Lagi? Ada orang setuju dengan Afiq? Saya Datuk? Sarah? Orange. Okay. Reason. Kenapa orange? As simple as position. 1, 2. Betul? 1, 2 juga. Tapi 1, 2, 3. Nampak? So the another product that you can have over here is your CH3 remain, but you substitute the H over here. This is your another product. This is the reason why I tell you the class is only as a guidance. The class is only as a guidance. Okay? Kelas yang sama, kamu kena check juga. Bila dia kelas yang sama, kamu kena check juga adakah produk dia berbeza. Okay? Dan kalau kelas yang sama akan menyebabkan produk dia berbeza, biasanya sebab position. Biasanya sebab position. 1, 2, 3. 1, 2. Nampak? Are we okay? Soalan exam akan keluar sampai macam ni? Oh yes, soalan exam boleh keluar yang lagi banyak. Tutorial saya ada soalan yang ada 5 structure, saya rasa 5 jawapan. 5 ke 6 saya tak ingat. Okay. Are we still together? Alright. So, next thing. For the chlorination, ladies and gentlemen, tadi bromination kita ada major minor, betul? For the chlorination, good news. No major, no minor. All products are equal. Semua produk adalah sama rata dalam chlorination. Okay, semua produk adalah sama rata dalam chlorination. Tak ada major, tak ada minor. Tak payah label major minor dalam chlorination. Please remember. Okay, please remember. Boleh? Can anybody tell me kenapa chlorination ada major minor? Kenapa bromination tak ada major minor? Anyone? Anyone? Kenapa ada major minor? Kenapa tak ada major minor? Dua perkataan je saya nak. Keyword dia. Product equal and product. Product equivalence, okay. Tak ada major minor. Produk dia sama. Yes. Lagi? Apa? Sekali lagi? Highly selective dengan less selective. Okay.
Kenapa highly selective dengan less selective? Miss Noh tak cakap pun dalam nota. Okay, reactivity. Reactivity. Br is less reactive. Bila dia less reactive, dia akan react slower. Dia akan react lambat. Sebab dia less reactive. Dia besar. Dia gemuk. Badan besar. So, bila dia react slower, dia akan jadi satu keadaan adalah dia boleh jadi selective. Dia boleh memilih. Sebab apa saya boleh memilih? Sebab saya bergerak lambat. Saya tak kalut. So, bila saya tak kalut, saya less reactive, saya bergerak lambat, saya boleh memilih. So, when you become selective, bila kamu memilih, you will always choose the most stable. Alright, choose the most stable. Bila kamu boleh memilih, saya ada primary dengan secondary. Aku pilih secondary lah. Betul? Bila saya boleh memilih, saya ada primary dengan tertiary. Tak payah fikir aku ambil tertiary. Tak ada siapa nak primary tu. Okay? But what happen when you are going into your chlorination? Your Cl2 is very, very reactive. Bila dia sangat reaktif, dia akan react sangat cepat. Sayang, dia sangat reaktif tau. Dia sangat-sangat reaktif. Fluorine, chlorine, bromine. Chlorine duduk kat atas. Lebih kecil. Bergerak lebih cepat. So, bila dia bergerak lebih kecil, bergerak lebih cepat, dia akan jadi tak memilih. Kenapa dia jadi tak memilih? Tak dan nak pilih weh. Bergerak cepat sangat. Tak dan nak pilih. This thing, Cl2 will react very fast. Bila dia react very fast, dia akan jadi unselective. Dia tak dan nak pilih. Bila dia unselective, dia akan pilih je lah. Ada primary, ada secondary. Aku tak kisah dah. Aku primary ke secondary, aku ambil je. Sebab saya nak cepat. Dalam chlorine, semua cerita adalah aku nak cepat, aku nak cepat, aku nak cepat, aku nak cepat. So, saya tak kisah primary ke, secondary ke, tertiary, saya tak kisah. Saya jumpa je tempat kosong, saya masuk. Saya jumpa je hidrogen, saya ganti. Saya jumpa je hidrogen, saya ganti. That's why in the chlorination, there will be no major minor, but in the bromination, there will be major minor because of the reactivity. Okay? Okay? Soalan ni pernah keluar setahun. Sebelum ni saya tak adalah nak explain sampai detail macam ni. Benda ni senang je. Benda ni kita ajar. Masa kita ajar, kita cerita je. Tapi saya tak pernah lah nak tekankan. And then there is one fine year. Dia tanya benda bodoh ni. Tak adalah bodoh pun. I mean, very interesting thing. So, yeah. Okay. We have 20 more minutes and I want to go for mechanism. Ni semua soalan tutur. Ni semua soalan tutur. Try your soalan tutur. Okay. If any question that you cannot do, then we will discuss about that. Next one that we are going into adalah saya nak bincang mechanism. The last thing for today. And the last thing in your alkane. Alright. So, free radical mechanism. Alright. Free radical substitution mechanism. Siapa yang duduk SES, kamu dah belajar benda ni. Saya tak ingat siapa yang SES. Saya ingat Mimi je. Mimi SES kan? Ya, Miss. Mimi, berapa step? Apa, Miss? Berapa step this mechanism? Mekanism ni ada berapa step? Satu-satunya mekanism you all belajar tahun lepas. Anybody? How many steps? 3. 3. Thank you, Shafi. Kita ada 3 steps. Step 1. 3. Step 2. Step 3. Okay. Afif, step 1. Zaki. Yes, Afif. Chain initiation. Chain initiation. Thank you. Izati, step 2. Yes, Miss. Chain propagation. Step 2 nama? Chain propagation. Chain propagation.
Thank you. Adriana? Chain termination. Adriana? Chain termination. Chain termination. Thank you. Alright. So, kita ada 3 step. For the mechanism, I want to remind you one thing. We need to show 2 things. We need to show the bond break. Alright. We need to show the bond form. That is what are we going to do in mechanism. In mechanism, what makes mechanism different from the reaction? Okay, from your chemical reaction adalah kamu kena tunjuk ikatan mana yang putus. Dan kamu kena tunjuk ikatan tu putus macam mana. Kamu kena tunjuk ikatan mana yang terhasil. Dan macam mana ikatan tu terhasil. Alright? So, what makes mechanism different is you need to show in detail the bond involved. Therefore, always know which bond is breaking, which bond is forming. Okay? I'll show you one step every single time for this very simple question. Soalan bermula dengan butane and 2-bromobutane. So I draw that thing lah. My butane and my bromobutane. 2-bromobutane. 2-bromo means this lah. So what I will do is I will only expand this one hydrogen. Why do I only expand this hydrogen? Because I know the changes happen to here. Betul? So, apa yang duduk dalam beaker kamu sekarang adalah, in your beaker, you have damn lot of Br2. A lot of Br2, because that is what you use. You have a lot of your propane. That is what you have in your beaker. Alright, you start off with your beaker. Ada banyak malah ya, nak lukis banyak. Okay? So, what happened in the step 1? What happened, what do we mean by chain initiation? Alright? So, what is mean by chain initiation? Senang je. Chain initiation, like the word state, you initiate the reaction. You initiate the reaction, you start the reaction, you are going to barbecue kamu nak starter kan? This is the starter of the reaction. So how do we start? Very simple. We definitely use the halogen. Halogen that we use over here is Br. See, I show the bond. Alright, I'll show the bond because the bond need to break. And in this step, for the Br to break, okay, I'll show you what happened is, tengok dulu sebelum salin, the Br break in a half-headed arrow. Can I know why half-headed arrow? Can I know why half-headed arrow? Anyone? Nak panggil nama juga. Okay, panggillah Batrisha. Oh, lama tak panggil nama Syafi. Syafi, why half-headed arrow? Homo sebab dia homolytic cleavage. Homolytic cleavage form free radical. Homolytic cleavage from free radical, then we only move 1 electron at one time now. Betul? Hanya 1 elektron yang bergerak sebab tu dia half-headed. So, in this step, what is missing? UV. This step is not happening. This step salah ni tak berlaku. Which won't do anything without what? Sharifah? UV. UV. Step ni takkan berlaku tanpa UV, tanpa heat, tanpa sunlight, tanpa energy whatsoever yang kamu nak label. Step ni takkan berlaku kalau kamu tak duduk bawah UV. Okay? Alright. So that is the step 1. So what happened right now is, in your beaker, ada Br yang dah jadi free radical. Oh, reaction started. The game now started. Okay? So, kita akan sambung kepada step 2. Apa yang kamu ada di step 1, apa yang kamu hasilkan di step 1.
Okay, tengok apa yang kamu hasilkan kat step 1. Jangan salin dulu, saya akan bagi masa untuk salin. Tengok je. Step 2, going into your chain propagation. You know what is propagation stand for? Kamu membesar-besarkan benda tu. You propagate the thing. You make it even bigger, even wider. Alright, you propagate the thing. Alah, macam apa lah kalau benda kecil, lepas tu hampa pergi buat propaganda untuk membesar-besarkan isu yang kecil tu kat KMPP, kat whatever telegram confession which is talking about the random shit thing that you have in that. Alright, that is propagation. So what are we going to propagate is, we are not going to propagate gossip. We propagate one thing. We propagate free radical. Dalam beaker kamu sekarang, hanya BR yang jadi free radical. Tak banyak lagi. Betul? Dalam step propagation, apa yang saya nak buat? Saya nak semua orang jadi free radical. Itu yang kita nak buat. So apa yang kita ambil? Kita akan ambil free radical yang kita hasilkan daripada step 1. Ni kita dapat daripada step 1 tau. Okay? Free radical yang kita dapat daripada step 1. Free radical ini akan pergi kacau orang lain yang belum jadi free radical. Dan dalam beaker kamu ada apa? Dalam beaker kamu ada butane, ada bromine. So bromine tak kacau lah. Bromine tak kacau kamu sendiri. Dia akan kacau orang lain. So BR free radical ini akan pergi kacau apa? BR free radical ini akan kacau butane kamu. So saya kacau butane kita. Dan dalam butane ini, ingat tak? Saya kembangkan ikatan yang kita nak putus. Tak payah kembang semua. Kembang sahaja satu orang. Ikatan yang kita nak putus. And listen to the story a bit. What happened is, this bond, this BR will go and kacau hydrogen. This is the first arrow. BR yang akan pergi kacau hydrogen. Hydrogen pun tergugatlah dia. Okay, aku nak couple pula dengan hang. Alright, so BR pergi kacau, ajak hydrogen. Jom kita duduk sekali. Okay, jangan duduk sekali. Okay, so BR duduk dengan hydrogen. So hydrogen pun kata, okay, aku nak duduk dengan BR, aku kena ambil balik elektron aku. Betul? Kan? Elektron tadi saya bagi kat carbon sebab saya duduk dengan carbon. Sekarang saya tak BR. So saya ambil baliklah elektron saya, duduk kat hydrogen, hydrogen pergi lepak duduk kat BR pula. So carbon pun sedihnya, aku pun ambil lah balik elektron aku seorang ni. Okay? Setuju setakat ni? Kalau setuju, jangan salin lagi, tak habis lagi. I'll give you time later. So what will happen is, kamu akan hasilkan HBr. Ikatan baru yang terhasil antara hydrogen dengan BR. This is the new bond. And then, ikatan terputus antara carbon dengan hydrogen. Orang lain yang tak berubah tu, kita salin balik sahaja. Ikatan yang terputus ini, BR akan pegang free radical. Setakat ni. Setuju? Ada yang tak nampak? Okay, tak ada. So, salin dulu yang ni, nanti saya sambung. Salin dulu yang ni. Make sure arrow semua betul lah. Make sure arrow semua betul. The arrow kena jumpa. Semua arrow daripada ikatan kepada carbon, daripada ikatan kepada hydrogen. Salin dulu. Ikatan ni dah putus ya. Ikatan ni dah putus. So, dia tinggal free radical sahaja. Okay. Miss, dalam notes tu kan, Miss tak buat yang error dari bond ke H tu kan? Dia ambil Oh, tak daripada ada. bond terus ke BR. Ah, Boleh, dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Cuba yang ni lagi jelas. Okay, cuba yang ni lagi jelas. Okay, dah. So, ingat tak step propagation apa maksud dia tadi? Kita nak membesar-besarkan kan? Kita nak bagi benda tu semua jadi free radical, betul? So sekarang, kita balik kepada beaker kita. Sayang, hanya pacit ni yang dah jadi free radical. Betul? Tak banyak lagi. Bau BR, lepas tu pacit ni. So free radical yang terhasil kat sini. Free radical yang terhasil ini. This free radical. Apa lagi free radical ni buat? Apa lagi? Kacau orang lain lah. Saya akan ambil free radical ini. Free radical yang terhasil ini daripada atas, kita akan ambil, masih duduk di step 2 ya, masih duduk di step 2. Saya akan kacau siapa rasa-rasa? Butane free radical akan kacau siapa? Kita akan kacau BR
yang belum jadi free radical. You always need to remember one thing. Purpose kita adalah kita nak menjadikan orang lain jadi free radical. So, saya akan ambil free radical untuk kacau orang lain yang belum jadi free radical. Nampak? Okay? And the same story guys, the same story. Carbon akan main. Ajak BR. BR pun, Sharifah, saya rasa Sharifah kata dalam nota saya tunjuk macam ni, betul? Boleh. Pun boleh. Alright? So, carbon ajak BR. So, BR pun kata, okay, aku ambil elektron aku jumpa hang. So, satu lagi BR akan dengan sedihnya ambil baliklah elektron dia. Betul? So, apa yang berlaku? Ikatan baru terhasil. I want to show you this new bond. Ikatan baru akan terhasil antara, tak nak guna merah, antara carbon dengan BR. Agree? Okay, that is the new bond. Tunjuk new bond tu. Tambah dengan, what are we producing? BR, free radical. Nampak? Okay. So, the same story. Make sure arrow semua betul. Daripada orang yang betul. Daripada free radical jumpa kat tengah. Daripada ikatan jumpa di tengah. Daripada ikatan bergerak ke BR. Make sure semua tu betul dulu. Salin dulu. Okay. Salin dulu. Dan saya sambung cerita. Untuk manusia yang tak salin dengan duka citanya, benda ni kamu kena hantar right after my class. This exact mechanism. Aku nak tengok hampa salin ke betul dengan salah ke atau salin pun salah. Dah? Dah mengangguk. Okay. Tengok balik. Kalau dah, tengok balik. You know what happen next? The BR free radical that you produce will go and disturb the other butane. Perasan tak? BR free radical ni akan buat balik benda yang sama. Nampak? Kan? So, bila benda ni repeat, BR free radical yang hasil ni dia akan repeat balik. Buat benda yang sama, dia akan kacau butane balik. Butane pun jadi free radical balik. Butane free radical pun pergi kacau balik BR yang belum jadi free radical. And benda, dua step ni akan repeat. Dua benda ni akan repeat. Repeat sampai bila misal? Repeat sampai semua orang dah jadi free radical. Betul? Step ni dia akan repeat sampai semua orang dah jadi free radical. Semua BR tu jadi free radical, semua butane dah jadi free radical. Okay? Alright, dan do you realize at the same time you are forming your product, you are forming your byproduct. Nampak? Okay? So, bila masa kita nak stop? Bila dah tak ada dah. Semua orang dah jadi free radical. Maksimum dah. Semua orang dah jadi free radical. Free radical is a very reactive thing. Kita tak boleh biarkan free radical duduk macam tu. Sebab tu kita masuk kepada step 3. Kita nak berhentikan reaction kita. We want to terminate the reaction. Alright? When do we do the termination? When everybody become free radical already. So the free radical that I have is two types, BR and also butane. And in the chain termination, we are going to combine all possible free radical. In the chain termination, kita akan combine semua free radical yang boleh wujud. So, contoh pertama, bukan contoh pertama gandingan pertama adalah BR dengan BR. Setuju? And again, sama sayang, tengok dulu. Look at the arrow. The arrow tadi kalau daripada ikatan dia putus, dia keluar. Sekarang ikatan akan masuk dan jumpa. Kenapa ikatan akan masuk dan jumpa? Sebab kita nak hasilkan ikatan baru. See that? See that? Alright. Boleh salin dulu yang ni?
Gandengan kedua, what is the second possible combination? Just now Br with Br, right now? Butane with butane. Betul? I draw my butane and I repeat my butane twice. My butane, make sure titik tu pada carbon yang betul ya. Make sure the free radical dot is at the correct carbon. I have another dot. Atas bawah tak kisah. Bagi contoh siap-siap atas bawah. Atas bawah tak kisah. Okay. So you have the dot dari bawah. Jumpa dengan dot ni. Jumpa. Make sure dia orang jumpa lah. And yang ni kena tengok. Tengok sikit. Sayang, tak payah susun balik. Tak payah nak jadi straight chain. Tak payah nak bagi elok. Tak payah nak nampak kemas. Saya nak betul sahaja. So you know what I will do? And you will do? As simple as this. Ikatan baru kan? Okay, ikatan baru dengan CH kan? Salin sahaja. Tak payah susun balik. Tak payah nak bagi straight chain. Tak payah nak bagi elok. Faham? Saya nak satu benda je. Saya nak orang yang betul. Orang yang betul pegang ikatan yang betul. Saya tak pernah cakap saya nak straight chain. Faham? Tak payah gigih nak susun balik. Tak elok lah teacher kami nak susun balik. Nak bagi straight chain 6 carbon semua. Tak payah. Okay. Alright. Boleh salin balik. Boleh salin. Just make sure arrow semua betul. Dari tempat yang betul ke tempat yang betul. Make sure ikatan yang terhasil antara carbon yang betul. Okay. I don't know whether you like it or not, but I really like organic chemistry and therefore I love mechanism. It explains everything, why it happened like that and etc. And whether you like it or not, dia akan keluar. And their favorite, this one, favorite the alkane. Kita dah habis alkane. This is the end of alkane. Do you realize that in alkane you only learn naming? Boiling point. Betul, solubility dia takkan tanya. Dia takkan tanya solubility patut ayat tu satu markah je. Not soluble in water because cannot form hydrogen bond with water molecule. Satu markah je weh. Tapi padahal chapter alkane akan keluar dalam exam 7 hingga 8 markah. Hang rasa dia tanya kok? Hanya complete combustion, incomplete combustion macam tu. Awak 7 soalan naming. Tak weh. Dia akan keluar mekanisme. Dia kalau tak keluar mekanisme, dia akan keluar boiling point. Hang pilih lah dia nak mekanisme ke nak boiling point. Saya prefer lagi mekanisme. Alright. Dia akan keluar. Sebab markah dia banyak di chapter ni, tapi kita tak belajar banyak benda. So semua benda yang kita belajar kat alkane dia akan keluar. Okay. Next. Another combination. Sebab saya kata all possible combination. Other than Br, butane, I can have the Br with the butane. Betul? All possible arrangement, all possible of the free radical. So the same story, the Br akan masuk, jumpa dengan carbon ini. The same story, make sure the bond that you form is at the correct carbon. Itu sahaja saya minta. Make sure benda yang betul duduk pada benda yang betul. Okay, arrow semua kena dari tempat yang betul, jumpa kat tengah, make sure jumpa ya. Alright, and this is the bond. Okay, senang. Bila saya selalu kata, Miss Wong akan selalu guna ayat, make sure jumpa. Kenapa saya selalu guna ayat make sure jumpa? Sebab akan ada manusia yang bagi arrow bodoh macam ni. Okay? Saya tak nak arrow ni. Saya nak dua arrow tu berjumpa. Sebab dua arrow ni akan form a new bond. So, diorang kena jumpa. Faham? Okay? So, that's it about your free radical mechanism. Kita balik kepada step 1 a bit. Okay? Step 1 tadi, I insist one thing. I insist UV. So, my question for you. In the step 2, do we need UV?
Saya tak letak, of course no lah, betul. Saya tak, Miss Wan tak cakap apa tadi, no lah. Kenapa no? Sebab kita dah ada free radical yang kita hasilkan daripada step 1 tadi. Betul. Free radical dah ada. The reaction already started. So UV is not needed. Same thing goes to your termination. Kita tak perlu UV. Why? Because we already have free radical. I have plenty of free radical. Okay? So tak payah. A bit of tips for your, what do we call that? For these 3 steps, okay? Kalau chain initiation, you want to initiate the reaction. So saya tak tahu kamu perasan tak, it's actually from your neutral to your free radical. Realize that? Kita nak hasilkan free radical untuk reaction tu bermula, betul? Okay? Masuk kepada propagation, do you realize that you're actually having your free radical, your neutral. Kita akan ada satu free radical, satu yang neutral. Sebab apa? Sebab saya nak tukarkan orang yang belum jadi free radical, jadi free radical. So perasan tak kat propagation, dia akan ada neutral free radical, neutral free radical. Realize that? Sama juga kat sini. You have your free radical, you have your neutral, alright, and then you have your neutral, you have your free radical. Perasan? Okay? Because the things that we want to do right now is we want to make sure everybody become free radical. So the free radical takkan react dengan orang lain, dia akan react dengan the neutral. Supaya neutral tu jadi free radical. Makes sense? Okay? And what is mean by termination? We want to stop everything. We want to terminate everything. So do you realize all the product is neutral? Betul? Dia tak boleh ada free radical dah kat termination because I want to terminate it. I want to stop the free radical. So in your termination, semua adalah free radical tambah dengan free radical. Semua adalah free radical react dengan free radical untuk dapatkan neutral. Dia adalah terbalik dengan initiation. See that? Okay. Boleh. And since the name of mechanism saying that it shows the bond break and the bond form, you know what makes it having marks? Kalau yang ni tak ada, that is what we call equation. Kalau arrow ni tak ada, nama tu equation, bukan mechanism. Yang menyebabkan dia jadi mechanism adalah arrow ni. So siapa yang akan dapat markah? Siapa yang akan dapat markah? Arrow ni ya. I mean benda lain semua penting. Benda lain semua penting. Apa jangan tinggal arrow je lah kat aku Semua benda penting. Tapi arrow tu hang tak boleh tinggal lah dalam mekanisme. Arrow tu lah mekanisme. Alright? See that? And last but not least, in the mechanism, other than the arrow, of course, I'm showing you all the arrows already. Other than the arrows, ladies and gentlemen, I hope you realize one thing. I will always show the bond that involve. I will always show the bond that involve. Nampak tak? Alright? The only bond that you need to show, the only thing that you need to expand adalah the bond that you form or the bond that you break. Okay? Makes sense? Boleh? Kalau boleh, I believe you have draw this, okay, along together with me. So I want this 10 minutes, I give you 10 minutes to upload. You should already have it. Saya akan letak kat Google Classroom, hantar sekarang juga. Your physical property tadi boleh hantar malam nanti. Okay, physical property tu mesti tak ada buat lagi kan, boleh hantar malam nanti. And try all your tutorial question. Okay, kalau ada mekanisme yang still tak nampak, ada soalan yang tak boleh buat, ada reaction yang tak boleh buat, then we will discuss about that. And kalau boleh, kalau done, hari Rabu saya nak masuk alkene naming a little bit. Okay, boleh. Alright, and welcome back to KMPP untuk yang dah balik lah. Arif dah balik Arif? Ya, Miss. Arif kenapa tak hantar draft?